Hello everyone and welcome to Stars English. This is Mulkamu and today I'll be talking about the difference between have in present perfect and have in talking about possession. Okay? Yoo hedduu namoonni wal keessa jala dhahama waan ta'eef fakkeenyaaf I have finished kan jennu kunuu fi I have finished my bedroom, I have finished the office. I have a car kan jennu kun adda adda. I have a car. Having as keessattuu fi having as keessatti faayidaan isaanii garagara. Okay? So in my today's video, I'm gonna show you the difference between have in possession and have in present perfect. Okay? Look. Isa kana asitti mul'isa waa'ee qabeenyaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf I have a computer. I have a computer. Waanan jedhee qabeenyaa mul'ise. Maalan jedhee ani kompiitara nan qabaan jedhe. I have a computer. Okay? She has a mobile phone. She has a pen. Waanan jedhee ishiin qalama ni qabdiidha. She has a pen. Qeenxee yoo ta'e has hin jedhaka. She has a pen. Okay. We have a book. Nuti kitaaba ni qabna. Amma having kun main verb itti fayyada. Main verb. Bakka ijoodha faayidaan isaa asitti qabeenyaa mul'isa jechuudha. Okay. Main verb idha. I have a pen. We have a computer. Okay. She has a phone. Okay. Amma isaan kun ni maal mul'isan jechuudha? Qabeenyaa. Ni qabnaa kan jiru mul'isne ishiin ni qabdi ani nan qabaa. Okay, qabeenyaa mul'isne jechuudha. Very good. As immoo yoo dhufnu I have played football. I have played football. I have a ball. Ishi kana haala kana laala. I have a ball. Kubbaa nan qabaa dhaami. I have played football on jedhu. I have played football. Kubbaa miilaa taphadheen jiraadha inni kun. Okay. She has played football. She has. Astillee hazuma. Astillee hazi. She has a pen. Okay. She has a computer. She has played football. Ishiin kubbaa miilaa taphatteertiidha. Inni kun amma faayidaa giraamaraa qofa qaba malee qabeenyaa mul'isu by the way. Namni hedduun wal keessa jala dhaama nan beeka. Anaaf amma she has played football hoo jennu isiin kubbaa miilaa taphatteertiidha. Do you understand? Rakkoo guddaan immoo kan uumamu eessatti seetan. Yoonif negatiiva goonu. Negatiiva goonu rakkoon uumama jechuudha. Amma she has played football hoo jenne ishiin kubbaa miilaa taphatteertiidha. Isheen kubbaa miilaa hin taphanne jechuun barbaade kam jedha. She has not played football. She hasn't played football. Isheen kubbaa miilaa hin taphanne jedha jechuudha. She hasn't played football. Laala. I have played football taphadheen jiraadha. Hin taphanne jechuudha. I haven't played football. Kubbaa miilaa hin taphanne jechuudha. Okay. I have eaten my lunch on jedhe maal jedhe. Laaqana koo nyaadheen jiraadha. Nyaadheen ture miti. Okay. Nyaachaan jirallee miti nyaadheeraadha. Reefuun nyaadhe jechuudha. Bu'aan isaa amma jira. I have eaten my lunch. Laaqana nyaadhe. Isin nyaatteerti. She has eaten jedhe. Nyaanni laaqana koo nyaanni ganaa nyaadhe jechuun barbaade maal jedhe. I have not eaten my lunch. Hin nyaanni. Kanaafuu naannoo isaa laaqana ta'uu danda'a. Oh, really? You haven't eaten? Please go. Go and eat. Naan jette jechuudha. Deemi nyaadhu. I haven't eaten. She soo ta'e she hasn't eaten. Egaa laanguweejii barreeffamaa fi kan haasawaa addanaa baastanii jirtu asiin duras viidiyoo irratti hojjedheen jira deddeebi'een isinan jedha. I have not eaten kan jedhu kan barreeffamaati. Asirratti isinii barreeffama. Inni dakaa kun ammoo I haven't eaten kan jedhu kun ammoo it is what kind of language? Spoken language. I haven't eaten. I haven't eaten. Yoo haasofnu haala kanaan haasofnu jechuudha.
malee I have not ምናምን inni naasuuf. That's ugly English. Don't use it when you speak. Okay. Kanaafuu negative goonu I have eaten, I have not eaten. She has eaten, she has not eaten. Gartanii? Verb 3 fayyadamna jechuudha asitti. Verb 3. Good. As yoo dhufnu immoo look, I have a car waan jedhi konkolaataan hin qabaadhami. Konkolaataan qabuun jedhee akka asii kanatti I have not a car hin jedhu. That's wrong. Akkam jedha? I don't have a car hin jedha. I don't have a car. Konkolaataa hin qabu jechuudha. Amma rakkoon kan uumamu maal si ta'u oomsitu. I have not a car jenna. She has not a computer. We have not a book. Wrong. That's wrong English. Have not kan jennu asitti. I have not played football. I have not eaten lunch. She has not smoked cigarette. Has not smoked. Also, I don't have a car. Hinka jechuudha. She doesn't have a car. Doesn't has hin jennu. She doesn't have a car. She doesn't have a computer. Do you understand? Yeah. Okay? Kanaafuu asitti do not, does not kan fayyadamnu haviif haziin akka main verbiitti ilaalamu waan ta'eef. Asitti immoo gargaartota isaan kunniin. Dhaala garaagarummaan isaa kana. Have not jenna gargaartudha. Asitti ammoo gargaartuun do fi daazidha. Asitti hazii fi haviin gargaartota jechuudha. Laala barreeffama. Has and have helping verb. Barreeffama kana laala. Do and does helping verb. Home yoo waa'ee qabeenyaa haasuuf qabeenyaa. Asitti immoo waa'ee perfect yoo haasuuf present perfect yoo haasuuf jechuudha. This is the very important point. Namoonni hedduun confused ta'u waan ta'eef. Kanaafin viidiyoo irratti hojjechuu barbaade. Okay. The other one is gaafii yoo goonu. Fakkeenyaaf laaqana nyaatteertaa jira na gaafadhaami. Inni isa kana afaan Oromooti kan barree kana isin afaan Ingiliffaatti na jijjiirame. Laaqana nyaattee jirta. Kubbaa miilaa isiin taphatteerti. Isiin kubbaa miilaa taphattee jirti. Isiin laaqana nyaattee jirti. Nuti kubbaa miilaa taphannee jirra. Jijjiirame kan amma present perfect itti Ingiliffatti jijjiirame. Good. Kamenna? Have I played football? Anta baddeen jira. Have I jenna. Isin taphatteerti. Has she played football? Ani laaqana nyaaddeen jira. Have I eaten? Verb 3 dha. Ate ilaal. Eat. Ate. Eaten. Kan fayyadamu isa sadaffaa kana. Eaten. Ani nyaaddeen jira. Isin taphattee jirti. Laal hiikkaansa akkanuma kallattiidha. Okay, wanta reefu godhamee bu'aan isaa yeroo jechuudha. Kanaafuu kun immoo amma gooteertaa jechuudha. Gaafiidha. Kanaafuu maal fayyadamna gaafii gochuudhaaf has have jenneeti achi booda abbaa dhimmaa subject achi booda verb 3. Tartiiba kanaan deema jechuudha. Asoo dhufnu immoo gaafii yoo goonu akkamtaa seetan. Akkamtaa seetan. Ati kompiitara ni qabdaayii jedhee sin gaafachuun barbaade. Ati ni qabdaaf kiyyamu sin gaafadha. Akkamitti si gaafadha? Have you a computer hin jedha? Bishimee amma isaan kana negatiivii naa godhsun. Maal Ingiliffatti na jirtu afaan Oromootiin kan katabe kan barreeffame kana. Ati kompiitara ni qabdaa? Isiin konkolaataa ni qabdi? Nuti kitaaba ni qabna? Okay? Ati computer ni qabda. Akkamitti jira? Have you a computer? Injeda. No. Maal injeda. Do you have injeda mala. Do you have a computer? Maaliif having kun main verb de. Waan ta'eef gargaara biraa barbaada.
Kanaafuu duutti finna jechuudha. Do you have a computer? Isin jedha jechuudha. Do you have a computer? Do you have a car? Right. Isin ni qabdu jechuudhaafu does she have hin jedhama. Ente waan ta'eef. Does he have a computer? Does she have a car? Do we have a book? Egaa haala kana maal gochuu nan danda'a? Qabeenyaa nama tokko gaafachuu nan danda'a jechuudha. Kanaafuu do plus subject plus verb 3. Isaan kanatu gaafii akka goonu godhaa jechuudha. Egaa viidiyoo koo har'aatiin waa'ee have verb 3 fi waa'ee have qabeenyaa akkamitti akka ibsuu dandeenyu isiniif ibse. Egaa sirriitti akka irra deebitanii shaakaltanii sirriitti hojiirra oolchitan isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina hanga dhumaatti nu wajjin waan turtaniif galatoomee jechuun barbaada. Have a nice time. A brighter future we have.